En el vídeo de hoy estaremos jugando 99 noches en el bosque, un juego que se ha estado volviendo muy famoso en Roblox. Vamos a estar sobreviviendo lo más que podamos con una base AFK. Así que vamos con el reto. Tenemos 1 minuto para la primera base AFK. Vamos rápido a hacerlo. Se acabó el tiempo. Ya no podemos salir de la fogata. Solo podemos estar cerca.
Morimos, pero ahora va a ser de 10 minutos el temporizador.
Y así estuvimos hasta que llegamos a la última noche, en la cual perdimos. Y pues eso fue todo, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, chao.